Hi guys, come with me to buy my very first fridge. Welcome back to my YouTube channel. My sweet name is Wangare. If you're new to this channel, kindly consider subscribing, and if you're a returning subscriber, thank you very much for tuning back in. So this is the day that I was looking for a fridge. I was fridge hunting. Inaitangwa fridge hunting hapa. So niko hapa section ya ma LG na ma Samsung. Niko hapa na complain, hizi fridge ni expensive. I'm like, why are this fridge so expensive? So hapa ni mimi naangalia varieties of fridge. Hii ni Von fridge. In the end, I'll show you which fridge I ended up buying. So this is me just... I took a friend with me mwenye alikuwa ananisaidia, alikuwa ananirecord nikimwambia kuja sasa tuone hizi zenye tuna manifest. Hizi sasa unaona pale ninasimamia. Hiyo ilikuwa TV I guess to 70,000 if I'm not wrong. I really loved this fridge. Aki nilishindia hapo. Sijui ni hii kioo ilinibamba, cause hata sijui specs. Kama kuna kuanga na specs kwa fridge. I don't know the specs of this fridge, but hiyo kioo tu ni kama ilini amuse. Yeah. So this was the inside of the fridge. I was just checking. I knew I couldn't buy it. By that time, singe afford this fridge because ilikuwa so expensive. I'm telling you guys, I guess it was 334,000. That was another fridge. Ilikuwa 140,000 huko ma 150,000. Yani mimi tu nilikuwa nachezea kwa hizo ma fridge za over 100,000. Sikuwa nataka kuona hizi zingine. Na singe afford. Hii fridge ilikuwa imenifurahisha. Guy, my birthday is on April. If you can surprise me with that fridge. Anyway, so I also wanted to buy woofers. Naitangwa woofers. Home theaters. I'm a woofers. I don't know. But then the prices Naivas was so expensive. Kama you imagine iko na offer na 17,000 na unini venye tu inakam. So I decided nitaenda kutafuta woofer another place. And this is me also. Unaendelea tu kuscout ile fridge nataka kununua. Lakini bado mtaona nikirudi. So hapa nafungua these fridges zenye naweza fika bei at least. Naangalia ndani, naona vitu ziko nazo. Pia nikigoogle reviews blah blah blah. Ini LG pia ni labeled. I don't know how it works. Like I don't know how it is review wise, but najua LG ni jina. LG ni brand. Ilikuwa around 90,000. This is I guess Von, if I'm not wrong. Hayacha ni nyamaze to watch tu pia sisi. Kama tumenyamaza mkijionea ma fridge pia nyinyi. Ndio mkitaka kununua fridge mkuwe mnajua ni fridge gani mnaenda kununua. Yeah. I finally found what suited my pocket na yenye ilinifurahisha macho. Honestly speaking, I never did research before buying a fridge, which is very wrong because I came to realize after nimeshanunua fridge that this fridge consume a lot of power. Like ukiona TV, ukiona fridge ni 1 star, that fridge consumes a lot of power compared to the 3 stars and the 2 stars. But yeah, bado nimepata fridge yenye nataka kununua because the other ones were so expensive. And I've settled on the one that I'm buying, but bado narudi kwa zenye ziko na pesa. Oh my God. But yeah, I'm going to show you later the fridge that I decided to buy. This Samsung fridge had an offer, lakini haikunifurahisha. I don't know mbona haikunifurahisha. I guess it was small. The pricing was high. Here I already got the fridge that I wanted to buy, and I guess I went and paid. Then I called the attendant, akakam, akatest the fridge, and I signed some things about delivery, which I'm so easy next. So you guys, it's early in the morning. I'm waiting for my delivery. Chakwanza ni pause wimbo staki copyright. So yeah, as I was saying, I'm waiting for my fridge delivery from Naivas. Walisema they'll be here by around 11 and it's 10, so they have like 1 hour or so. I'll update you guys nikisha ichukua. Yeah, this is the Naivas lorry that was delivering my fridge, and the people who had also helping Naivas to deliver, the deliverers.
na sisi ni mimi ndio huyo hapo kong na maviatu zangu nikiwa direct like nikiwa direct pale wanafaa kupeleka fridge. Yeah, this is me asking for keys because I didn't have the keys the main gate kwa sababu sidhani ingepita. Our gate is small, so if you have big products haiwezi pita bila the main gate kufunguliwa. Haya, hapa wameshaingiza, wakanipea carton niwasaidie kubeba. And our stairs are so tiny, guys. Like, abu oneni venye the struggle they underwent kupitisha hiyo fridge hapo. Alafu kupiga kona bala kwa sababu tu stairs ni tukonde. Ayayay. Sasa hapa nilikuwa nang'ang'ana na the box was heavy. So pia nilikuwa naivuruta na sasa hiyo I'm also filming, so you imagine the struggle. So hapa naongojea wapande kwa lazima wapande. Ndio nipande juu nilikuwa nyuma yao, ningekuwa mjanja ningeenda mbele yao ndio niweze kuwafungulia nyumba. But yeah, this is them. This is me with my carton. I guess niliweka sasa simu hivi kwa carton because I didn't have an option. I was trying my best to film, guys. So sorry if you're seeing it blurry. This content creation is not easy and I don't have a photographer. You pray for me I get a photographer ndio mkuwe mnaona content vizuri. Yeah, so this is me carrying the box na wao wanaiingiza. Wakaniambia nipite mbele ndio nifungue nyumba. Waingie waweze kuweka fridge and they were kind enough to remove shoes, you guys, because kuna watu wengine, yani when I was getting a lot of things fixed in my house, yani tu mtu anapata nyumba yako ni safi lakini anapitanisha na viatu ni kama ako kwake, and I'm sure pia kwake haingiangi na viatu, lakini these people were so good. They removed their shoes when they were entering, and yeah, and that was so kind of them. Yeah, hapa I was directing them to the kitchen, like where they'll put the fridge, and naonyesha hapa ndio mnafaa kuweka. So nikionyesha na point hadi camera. I was also unpacking things because bado ndio nilikuwa nimeingia, hata sikuwa nimemaliza guess 3 ama siko sure. But yeah, hapa nilikuwa na unpack vitu, ndio maana mnaona kitchen iko na like vitu hapo juu ya sink. And this is them. Wanageuza fridge hivi na nyuma kuna socket, so that's why nilikuwa nataka the fridge at least ikae hapo. Niliambiwa halafu sasa unaona sisi tumefika. Angalia M-Pesa ulipakisha nini? Mlinimalizia pesa. Naivas mlinimalizia pesa. Tuna pesa tulimaliza. Ile kitu najua. Kisu huku kuuliza. Oh. Ndio. Nani amesema? Unajua watu wa kufuliza. Kangekuwa pale kakuliji kadogo. Amesave. Amesave. Ndio akanunua. Kadogo. So wewe hii nikukuja ulikuja ukaona ukasema wacha nipake. Usiweke kwa moto, usiweke kwa chini. Ama tuweke na usiakishe. This is the box of the fridge. Ni watu mnaona when I moved in, my house was empty, like empty guy. Yani nilinunua everything from scratch. We, mambo ya Mungu ni makuu. This is the box of the fridge, yeah? So fridge imekuja. Is here. Meona the way it was a struggle kuibeba. It was a struggle cause don't mind my house, bado naipanga. Bado iko kwa process ya kupanga, but yeah, the stairs are very tiny. Kama mfanya hata sijui kama mmeona cause nilikuwa nimeshikilia hiyo kibox kia fridge and then bado I was still recording. So I'm not sure if the clips are seeable. Lazima ni review kwanza. But kama ni seeable, I'll just put the clips money tukizibeba kwa utoto stairs. Yeah. But they've already delivered the fridge. Tuendeni tukaione. Here is Babe. Babe is here. Let me turn the camera. Here is Babe. Don't worry, I don't have window shears and window curtains. And I still have my small guns. You kama mmeshaziona kwa video yote baya. But they've delivered it. Cheni yangu pia. But yeah, it's this one. I opted to go for this one, V80. Mona hai focus. Okay, there.
for the VAT36 NHS, the silver one. Yeah, but then kitu moja I came to realize after nimeshanunua hii fridge that the 1 star inakunywa stima mingi kuliko the 3 stars that I was showing you and the 2 stars, but it's okay. Okay, it's not okay, but then we've bought it, so there's no going back. Yeah. So they've told me I wait for 9 hours before ni wash like fridge ianze kuwa functional. So I just want to wipe it and I just want to like make it clean so that pia nikienda shopping nikiamua kuiwasha nitaiwasha tu kesho. Nikiamua kuiwasha the fridge will be clean. But yeah, that is our baby. Our baby has arrived. Jana, I've remembered yesterday I never showed you the TV ikimauntiwa, but it was already mounted. I was helping the guy out kufanya hizo vitu za nampatilishia screw namshikilia, so singeweza kurecord na sikufikiria kuweka kwa tripod because I was also tired jana. Yeah, but the TV was also mounted yesterday, as you can see. Haiko juu sana, iko tu place. Nikiketi hapa naweza ona vizuri. But yeah, that's the update for today. I don't think there's anything else. I might be going shopping later on in the day because sahi ni kitu saa saba. By the way wamechelewa. It's around 1 something, 1:40 huko. So naweza amua I go for shopping later in the day. Nimalizane tu, but still I have some things to do in the house. Kumalizia kutengeneza nyumba. Pia nikule. I've not eaten anything since niamke. I take a shower, then if I'll go for shopping, I'll update you guys. But yeah, that is it for now. Wacha sasa tupange nyumba.